Okay, right. Are we live? What, Valvar? No, sir. No? Sorry. Can you click on my face for tracking further? Can you click on my face for tracking further? Right, all right. Can you click on my face for tracking further? Dude, I'm listening to myself. Okay, good evening, guys. Welcome on board. Yes, we had some technical difficulties. Now we have been sorted out. Sadhu, Arun, and Valvar around me managed to get things done. So thanks for being patient, most of all, and hope you had a great day. And I hope you managed to do some Tiffen coffee. And as we are recording, Chennai is getting a bit of rain, some wind, and some rain is thundering down on us. Arun was supposed to take Krish and go do some Swadeshi, yeah? Swadeshi Mitram, one of our channels called Swadeshi. I don't know if you guys know, we have a channel called Swadeshi. Swadeshi Mitram is a channel launched by my brother. Enna content adla? Current topic. Current news, current topic, local topics. So if you guys, local Chennai topics, Tamil Nadu topics, India topics, news topics, அதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் போய் பாருங்கள் ஸ்வதேஷி. அருணை பிடிங்க ரோட்டில் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா அருணை பிடிச்சி கேளுங்க, ஏன்ப்பா இன்டர்வியூ எடுக்க மாட்டேங்கிறேன், ரோட்டில் எல்லாரும் இன்டர்வியூ எடுங்க, ஏன் என்ன இன்டர்வியூ எடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேளுங்க. ஃபேன்சி ஸ்வெட் ஷர்ட்லாம் போட்டுருக்காங்க. எனிவே, ஆன் அ சீரியஸ் நோட், இன்னைக்கு வந்து as the thumbnail says, this is a valid question ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன, which I thought is a good question, and அதுக்கு பதில் சொல்லலான்னு இருந்தேன். இது என்னன்னா, நம்மளோட டேக்ஸ், we have long-term capital gains and we have short-term capital gains. And நம்ம வந்து டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த டேக்ஸ் நமக்கு லயபிளாக இருக்கும். நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸை பார்க்கணுமா, இல்லாட்டா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினை பார்க்கணுமா? ஹவு வில் திஸ் கெட் கால்குலேட்டட்? இப்போ திடீர்னு வந்து மார்க்கெட் கிராஷ் ஆக போகிறது, நான் எல்லாத்தையும் விற்கிறேன் டிசைட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஆயிடுச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? விச் டேக்ஸ் டு ஐ பே? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். Believe it or not, the tax is calculated on each stock when you buy it. So let's say நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஸ்டாக் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, ஐடிசி, for the next 5 years வாங்கிட்டு போறீங்க. On the 6th year, you sell your entire holdings of ITC, right? So you'll have around 1,800 odd stocks. All the stocks which you purchased before 1 year will be long-term capital gains, and all the stocks which you bought less than a year will fall into short-term capital gains. Next, is the capital gains deducted before you are paid? No, it is not deducted. You have to declare the capital gains at the time of taxation. When you file your tax papers, you have to declare the tax, capital gains tax. So, oh my God, நான் எப்படி உட்காந்து எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுவேன் சார், நீங்கள் என்ன கிண்டல் பண்ணுறீங்களா? நான் 10 வருஷமாக ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கேன், என்கிட்ட வந்து 10,000 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கலாம், 15,000 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கலாம், நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, ஜீரோடா, க்ரோ, அயானியன், அதிலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இயர் எண்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புவாங்க, இயர் எண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட். அதிலே வந்து போட்டிருக்கோம், இந்த வருஷம் நீங்கள் ஏதாவது வாங்கி விற்றுருக்கிறதெல்லாம் அதில் போட்டு அதே கரெக்டாக நீட்டாக சொல்லிடும், இதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், என்ன பர்சன்டேஜ்லாம் அது போட்டு கொடுக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து, இல்லை அந்த சாஃப்ட் காப்பி ஃபைலை வந்து உங்கள் ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா, at the time of filing your tax, they will take care of it and do the needful. So idan tax for long-term capital gains, short-term capital gains, and for Tiffen Coffee Range investors. ஏன் இதை நான் பற்றி முன்னாடி பேசவே இல்லைன்னா, நான் அதை பற்றி யோசிச்சதே இல்லை, ஏன்னா நான் விற்கதே வேண்டான்னு இருக்கேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செல், ஏன்னா அது ஒரு 10-year கோல். 10 இயர்ஸ்க்கு எப்படியாவது விற்காமல் இருக்கணும்னு பார்க்குறேன். எஸ், லைஃப் டஸ் ஹேப்பன், அது நான் ஒத்துக்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் ஒரு பிளான் போட்டுட்டு பண்ணணும்னு, அப்புறம் தேவையில்லாமல் ஒரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் மாரி வேணாலும் வருவான், ஒரு ஈலான் மஸ்க் வருவான், pushing us to the side. So it can be very difficult, I understand that. But goals we try and follow. If we are 80%, 90% consistent, I think we are great winners. I would say even 50%, 60% consistency will make you a winner. That is how wonderful compounding, strength of compounding is. So keep that in mind as you're thinking about investing. So capital gains பத்தி எடுத்து விலாவரியா சொல்லிட்டேன். I hope there are no more questions on capital gains when it comes to selling. Now, when it comes to selling in bonds, there is no capital gains at all.
So you don't have to worry about it. நீங்கள் 1 lakh ஒரு பாண்ட் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா the bond mature ஆகும்போது you only get that 1 lakh back. There is no appreciation of capital. What is you get paid interest. That interest tax is deducted at source and then you're paid. So you don't have to worry about paying anything extra other than the fact they deduct 10%, and if you are on the 30% bracket, you will have to declare it and probably pay more tax depending on what your situation is. That also you'll have to consult a tax person. But my advice will always be invest in such a way that you invest in your spouse's name or your parents' name, or you create private limited, a partnership entity or a HUF entity, and that way you try and lower your tax liability. And நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா you can end of the year file your papers and tell the government you're below the tax slab and please return my 10% and even get that 10% of interest which you was entitled to, you can get it back. So it's called tax planning, which is very important. Fish Academy near down the 160 years of income tax celebration பண்ணிருக்காங்க. I don't know who's celebrating it. I don't know if the central government celebrating it or some other chapter is celebrating it, but there's some income tax celebration going on. So those of you who would like to go participate in income tax celebration can go definitely to Music Academy and enjoy some income tax celebration. But that's where, as far as taxation is concerned, today market was negative, and it was expected to be negative. And அதனால தான் என்னோட வள்ளுவர் தம்ப்நெயில்ல எல்லாம் சிவப்பா ரத்தத்தோட போட்டு விட்டுருது. நான் நீல கலரில் போனேன், நான் உப்பையும் நம்ம போடுறது மாரின்னு சொன்னேன். அவன் இல்லை சார், எனக்கு மார்க்கெட் கரெக்டாக இருக்கு, அதனால நம்ம எல்லாம் சிவப்பா அடிக்கலாம். சிவப்பா அடிச்சிட்டான் தம்ப்நெயில்ல. So that is why my thumbnail is bleeding red, as they say. Maybe we can do that going forward. Every time the market is bleeding, we'll get Valluvar to go red. And if the market is looking happy and buoyant, we can probably choose another color in the rainbow. Anyway, that's just a thought. So market la paakumbodhu ellame negative. Nestle, not in our list at all. And list la illa. I hope Nestle is not in your list. It's very expensive in India. ஆனால் செம்மையாக அடிச்சுட்டாங்க நெஸ்லே. இன்னைக்கு சட்னி பண்ணிட்டாங்க நெஸ்லே. ட்ரெண்ட் அடி வாங்கிட்டு நம்ம நாட்கோ 1000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்த நாட்கோ இறங்கிருச்சு. எண்ட் ஆஃப் த டே இறக்கின்னு போயிட்டாங்க. இது ஏன் மெயின் ரீசன் நாட்கோ இறங்கிட்டுன்னு எல்லாம் ஒண்டர் பண்ணுறீங்க. நேற்று சொன்னீங்க, ஒரு குட் நியூஸ் மாரி சொன்னீங்க, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு இன்னொன்று ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் they will have an opportunity even to buy it in the future if required. But why it is good news? ஏன்னா 2000 கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க, சரிங்களா? இந்த 2000 கோடி செலவு பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஏர்னிங்ஸ் வரத்துக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆக போகுது. ஸோ மிஸ்டர் மார்க்கெட் ஹூ ஒன்லி வாண்ட்ஸ் டு see earnings குவார்ட்டர் ஆஃப்டர் குவார்ட்டர் சொல்லிட்டார், என்னால் இப்படிலாம் வெயிட் பண்ண முடியாது, நீ ஏன் இப்படி செலவு பண்ண, இந்த பணத்தை நீ அதுக்கு வரல நீங்கள் டிவிடெண்டாக கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு அந்த கோர்ட்டில் மார்க்கெட் போட்டு நாட்கோ குத்திட்டாங்க. அதனால தான் இறங்கிச்சு. இதே டாடா கெமிக்கல்ஸ் இன்னைக்கு பேசலான்னு இருந்தேன், ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டுடே ஐ எம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் டு டாக் அபவுட் டாடா கெமிக்கல்ஸ். ஐ வில் டாக் டுமாரோ. Tomorrow hopefully I'll be able to talk about Tata Chemicals if I get time. If Anand lets me have some time, I'll do my research and come about Tata Chemicals. Tata Chemicals இங்கே இறங்கி இருக்கு. உங்களோட டிவிஎஸ் சப்ளை செயின் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், ஸோ அதை நான் சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுவும் இறங்கி இருக்கு. கோல்ட் பீஸ் அதுவும் இறங்கி இருக்கு, சரிங்களா? ரிலையன்ஸ் இறங்கியிருக்கு, ஹீரோ மோட்டர் காப் இறங்கியிருக்கு, இன்ஃபி இறங்கியிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் நான் நீ என்னது டிஃபன் காஃபி சாப்பிட்டேன்னா நான் ஐடிசி சாப்பிட்டேன், ஐடிசியும் இறங்கியிருக்கு. ஸோ அக்ராஸ் த போர்டு எல்லாம் இறங்கியிருக்கு. யாரோ நேற்று டிசிபி பேங்க் கேட்டிருந்தீங்க, அதுவும் இறங்கியிருக்கு. டாடா கன்சல்டன்சி, someone has bought டாடா கன்சல்டன்சி averaging some astronomical number. Some guy messaged I think he has averaged TCS at 3000 plus மேலே. அப்புறம் இப்போ கன்சிடர் பண்ணணுமா அது கன்வெர்ட்டா டிசிஎஸ் இந்த ரேட்டுக்கு வாங்குறீங்களா, ஓகே அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போதைக்கு ஐடி ஸ்டாக்ஸ் தான் தொட முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் டிசிஎஸ் ஆல்சோ மேட் நியூஸ் ஃபார் த ராங் ரீசன்ஸ். 600 எம்ப்ளாயீஸ் சீனியர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணாமல் ஏதோ தொங்க விட்டாங்க. அவங்க தேர் இன் த டாக்ஸ், which is not good news. That coupled with the chairman of the group getting a pay rise of 15%, that making the news also puts it in poor light. So
அதான் நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தேன். they need better PR, though the two things are not related. IndusInd Bank also today is negative. கர்நாடகா பேங்க் என்னதான் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்போனா பாசிட்டிவாக நம்ம லிஸ்ட்டில் ஐடிஎஃப்சி கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு, ஜோதி லேப்ஸ் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு, டாடா கன்சியூமர்ஸ் போட்டு அடித்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு பாசிட்டிவாக விட்டாங்க கடைசியில். வேறு என்ன, எல்லோரும் தேஜஸ் நெட்வொர்க் நேற்று வந்து இப்போ காட் வாஷ்ட் இந்த மார்க்கெட். ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் ரிகவரி ஆகிருக்கு தேஜஸ் நெட்வொர்க்கில். சவுத் இண்டியன் பேங்க் இஸ் ஆல்சோ கான் அப். டாக்டர் ரெட்டி, விச் இஸ் சர்ப்ரைசிங். டாக்டர் ரெட்டி வந்து நான் நினச்சேன் அடிப்பாங்கன்னு, ஆனால் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஐ கெஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் டாக்டர் ரெட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி இந்த மார்க்கெட்டில் எனக்கு எல்லாமே நெகட்டிவாக இருந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் டிஃபன் காஃபியில் ஏதாவது சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு I hope you didn't get carried away and overly go invest in the market when there's nothing which is good in the market. அதான் காலையில் நான் போட்டிருந்தேன், ஜப்பனீஸ் மார்க்கெட் வந்து இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அமெரிக்கன் கார் மேனுஃபேக்சர்ஸ்லாம் அண்ணா சொன்ன மாதிரி அழறாங்க. சார் நாங்கள் வந்து 50% 40% ஸ்டீலில் நாங்கள் வாங்கி நாங்கள் காரை வந்து செய்யறதுக்கு ஜப்பானில் வந்து அவங்க சீப்பாக ஸ்டீல் வச்சு அடிச்சு அனுப்ப போகிறாங்க சார், வலிக்க போகிறது எங்களுக்கு. ட்ரம்ப் அப்படியே சொல்லிட்டாரு, தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற. ஸோ தெரியல, we have to see where all this goes. As far as Indian market is concerned, no good news in the market. Commentsல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? சத்ய சேது, good evening sir. Alright, let me first share this live. I've gone live to our community so people know that I'm sitting here live. As Instagram, let me go drop it in our group there. So what is Satya Setu saying? Satya Setu, good evening sir. ITC PE is around 25, HUL Nestle are at 70. Does this mean ITC has capacity to only double from here, or is it possible to become a multi-bagger in the long run? எனக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட்டாக மை ஃபீலிங் இஸ் ஐடிசி வில் பிகம் அ மல்டி பேக்கர். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை ஐடிசி மேலே இருக்குது. அவங்க இருக்க மேனேஜ்மெண்ட்டும் அவங்க இருக்க கெப்பாசிட்டிக்கும் டெஃபினட்டாக அவங்க மல்டி பேக்கராக ஆவாங்க. கொஸ்டின் இஸ், அடுத்தது நீங்கள் என்ன உடனே கேட்பீங்கன்னா இப்போ மல்டி பேக்கராக ஆவாங்க, அதுதான் சொல்ல முடியாது. 10 years டைமில், டெஃபினட்டாக 15 years டைமில் ஐடிசி வில் பி இன் அ மச் பெட்டர் சிச்சுவேஷன். இன்னும் அவங்க டொபாக்கோ பிஸ்னஸ் டைல்யூட் ஆகிடும், அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தேர் FMGC company will become better, and they're also looking at acquiring other competitors. All FMCG companies in India, Tata, Nestle, Hindustan, and ITC, even I would say other ones like Jyoti Labs, are all looking for increasing market share. And one of the ways they're increasing market share is if some new up and coming brand is coming up, they see how they can buy it. So that's been going on in Indian spices. A lot of big brands are being bought up. So that way ITC is also looking at picking up the competition in the market. Idu meri panni and also improving their product catalog and overall I'll say what ITC or focus irukna marketing they need to focus on, especially brand building. Avakku vandu they have a similar problem to what Tatas have in their cars. They don't seem to have captured the imagination of the public as a brand. So ITC needs to work on that. Their branding needs to be worked on, which will improve in 10 years time, 15 years time. Is a long road. They improve achna, definitely they'll be in the same place as where Nestle and Hindustan Unilever is. Another thing about ITC is they're also focusing on exporting. They're looking at to be global players. They are being very aggressive in that also. So that is also going to improve earnings and also create ITC as a global brand. So if you look at all that, I would say ITC is one of the best companies to invest in the long term. In the very price proposition, especially when you see against the competitors who are all sitting, because ITC's competitors, if you see, who are all the competitors for ITC? One second. Let me set myself up.
1 second. My laptop. Sometimes Mac is supposed to be easier, but sometimes Mac doesn't want to be easier. So how many times will it ask for the password? Right, ITC. So ITC's price to earnings is right now currently sitting on 26. Hindustan Unilever is at 54. Nestle is where? Nestle India is sitting at 74. So if you look at Nestle, Britannia is at 62. Okay. Even Zydus Wellness is at 41. So அப்படிலாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ITC has a great potential to become a multi-bagger from here. So Satya Setu, I will say ITC நீங்கள் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். லாங் டேர்மில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு போங்க. சரிங்களா? எனி டைம் யூ ஃபீல் யூ டோன்ட் நோ வாட் டு பை, அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான். எனக்கு நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு தெரியாட்டா ஐ ஹேவ் 2 things in my list. நான் எப்பயும் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஒன்று கோல்டு. ஒன்றுமே என்ன வாங்கணும்னு தெரியாட்டா இன்னைக்கு அப்படின்னா கோல்டு வாங்கிடுவேன், இல்லாட்டா ஐடிசி வாங்குவேன். அதான் இன்னைக்கு ஆச்சு. இன்னைக்கு மார்க்கெட் பயங்கரமாக கரெக்ட் ஆச்சு. அதனால நிறைய இதெல்லாம் டெம்டிங்காக இருந்தது மெனியூ லிஸ்ட்டில். ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுது. இன்ஸ்டா வேஸ்டிங் 1 hour 2 hours திருப்பி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி எப்படி வாங்கலாமா அப்படி வாங்கலாமா யோசிக்காமல் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிட்டு ஆகணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஐடிசியை வாங்கிட்டு ஐ லெஃப்ட் த மார்க்கெட். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணேன்னா இன்னைக்கு இது வாங்கலாமே அது வாங்கலாமேன்னு ரொம்ப யோசிச்சிருப்பேன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். ஸோ அதனால சிம்பிளாக ஐடிசி வாங்கிட்டு மூவ் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லிட்டேன் நான். ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐடிசி இஸ். Ranjit Kumar, I did not bring the calculations. Let me make a list today. So tomorrow I should be more prepared. Today, unfortunately, I could not get prepared. Tata Chemicals, he wanted the DCF for TTK. Ranjit, let me do that. Okay. Next, Om Prakash Sindel, good evening. Good evening. Hello. Jindal, can you give any insights on Jindal? Jindal, I will not buy any Jindal because of the debt in Jindal. Jindal saw, I do not know the debt level. P ratio 9.9. But if you look at the P ratio historically, Jindal's P ratio historically 10 years இங்க இருக்கு 11.7. ஆனால் ஏர்னிங்ஸ்லாம் மட்டமாக இருக்குயா. I don't know why you're curious. I'm curious to know ஏன் நீங்கள் ஜிண்டல் சாவை பார்க்குறீங்கன்னு. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஜிண்டல் பார்க்கணுன்னு பார்க்குறீங்களா? Only problem for me in most Jindal companies is the borrowings. He's got long-term borrowings of 1,583 crores and short-term borrowings of 362 crores. Short-term borrowings is okay because all will be paid off in 1 year. But if you see the long-term borrowings, that is 1,500 crores. And also, he's got something other liabilities item or 1,957 crores, which is a lot. So yeah, I will have to look at the balance sheet to find out what is his other liabilities he's sitting on, and this long-term borrowings, what it is, then you'll have to study. So my advice would be that, who asked this? Jindal. Yeah, I'm getting a Jindal. Suddenly my eyes not picking up who asked Jindal. But one of you, okay, Praveen asked Jindal. So Praveen, I would not look at Jindal right now. But if you are interested in Jindal, please go study balance sheet. Find out on the liabilities என்ன இருக்கு, என்ன கடன் வச்சிருக்காங்க, எதுக்கு வச்சிருக்காங்க. Most Jindal companies வந்து கடன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. Yes, they're a big group and they have a lot of money. They're a very old family. But at the same time, I would say for me as a small investor investing in a big company like that, they can manage debt because they have reserves of different sorts for family run business now. So they can decide to let the business go for a while. But for me, being a small investor, I need to see capital growth. In a company which is heavily debted like this, capital growth will not happen. So I would not touch any of these Jindal companies unless I see debt being brought down tremendously. Prakash Pipes you asked about. Prakash.
பிரகாஷ் பைப்ஸ் லிமிடெட். பி ரேஷியோ வந்து இப்போதைக்கு 11ல் இருக்குது. ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்கும்போது இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் மேன். பி ரேஷியோ ஏர்னிங்ஸ்லாம் எங்கேயுமே இல்லை. இதுமாரி கம்பெனிலாம் ஏன் தூக்கின்னு வரீங்க? எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. குப்பை கம்பெனி மாரி இருக்குது. ஏர்னிங்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. பட் but if you see their median, it is 8.6 and they're trading far above that. But what are they? And it's a very small company, man. Market capitalization only 914 crores. Or small cap la vandu paakringa. You got a lot of time in your hand. And I don't know. This is a company I will not touch. It's too small. Incorporated in 2017. They're manufacturing PVC pipes, fittings. அதெல்லாம் வந்து நீ ஃபினோலெக்ஸே பார்க்கலாம். So I don't know why you're looking at this, Prakash. Praveen, I think you're fishing in troubled waters, Praveen. You're trying to see if somewhere you can pick up some company which you can flip very fast. You're trying to find a diamond in the rough, as they say. So I would not touch these, Praveen. Please look at fundamentals. No debt, large cap companies which have long history and a lot of stable growth. None of this meet that metrics. So, and the metrics நீங்க அப்படி பார்க்கும்போது it doesn't meet any of it. So I would not look at these companies at all. Would be my strongest advice to you. Because looking at especially this company, it's way too small for you to even look at it, and the cash flow conversion into EBITDA, I mean, there's no clarity in this. So without a company கேட்கணுமேன்னு கேட்காதீங்கப்பா. Darshan, why Anand sir doesn't talk about Kotak Mahindra Bank? They have less debt. Yeah, Anand has his own ideas about how a bank should be run, and Kotak Mahindra he doesn't agree with the way they run their bank, especially with the guy who owns the bank and who's running it. So that is the main reason he doesn't like Kotak Mahindra Bank Limited. But in terms of price to book, it's 2.7. And price to book is what you should focus on in a bank and not debt equity ratio and all that. Looking at price to book, right now the bank is quite cheap. But I don't know. It's not something I would definitely look at. I wonder what Albin has to say. Albin was supposed to come. I don't know what happened to Albin. Shall we ask Albin boss? My friend Albin. Let's ask Albin what he thinks about Kotak Mahindra Bank. எங்கடா இருக்க? இங்கே வரையா ஸ்டுடியோ? ஓகே. ஒரு சின்ன டவுட்டு. கோத்தக் மஹிந்திரா பேங்க் வந்து ப்ரைஸ் டு புக் வந்து 2.7 தான் இருக்கு. ஏன் நம்ம அதை பார்க்க மாட்டேங்கிறோம்? ப்ரைஸ் டு புக் ஆவரேஜ் 10 years வந்து 4.1. And the price has been dropping since August. It's been sliding. I mean, 2021 it's been going downward, while book value has been increasing, steadily increasing. But why is this bank not being touched by us? ஒன்னு இருக்குது என்னன்னா சார், லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து புது சிஇஓ வந்தாங்க. அது ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ஏன்னா இவர்கிட்ட இருந்து மாறிச்சுல, அசோக் சுவாமி கிட்ட தான் வந்தது. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இவரே உதய கோட்டக் வச்சிருந்தாரு 15-20 years. ஸோ அதனால அந்த ஒரு இது இருக்கலாம். பிளஸ் இந்த அசோக் வஸ்வானியோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் பார்த்து தெரிஞ்சிடும் சார். ஓகே, அதுதான் மெயினா. அதுதான் அலாங் வித் தட் கொஞ்சம் இவங்க கிரெடிட் கார்டுலயும் கொஞ்சம் இதா இருந்தது சார். ரொம்ப லேக் ஆனாங்க. கிரெடிட் கார்டு அண்ட் பர்சனல் லோன் எப்படி ஆக்சிஸ் பேங்க்ல பிரச்சனை இருந்தோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இருந்தது. Apart from that, வேற எதுவும் அந்த டைம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஓவர் வேல்யூடா இருந்தாங்க சார். அதுதான், that was 2-3 years back. ஆமா. Now they're trading at 2.1 times booked. 2.7, sorry, 2.1 இல்ல 2.7. புக் எழுதி இருக்கு, நல்லா எழுதி இருக்கு புக். 5 years மீடியன் கீழ தான் சார் இருக்கு. 3.5 years மீடியன். இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்ல?
இதுதான் ஃபெப்ரவரில இருக்குது. ஃபெப்ரவரி இதே 2.6ல தான் இருந்திருக்கு. The lowest point was in last November. நவம்பர்ல something has happened. அது என்னன்னு கொஞ்சம் தேடி பார்த்துட்டா தெரிஞ்சிடும் சார். சரி, நீ கண்டுபிடிச்சுன்னு வா. Sorry. Sure. So, but it looks interesting. That's all, sir. Sure. Bye. Thank you, sir. So, there we go. Darshan K. Kotak Mahindra Bank. I asked Albin, we're not able to give a reason why. Our data, most of it points to the fact that the credit card business is what Anand is worried about. So, I've asked Albin to study it and come back. And I'll put Kotak also on the list with Tata Chemicals. And I will get you more information on why we are not talking about Kotak Mahindra Bank. Anand is busy today. இல்லாட்டா ஆனந்தே கேட்டிருப்பேன். அவன் சொல்லிட்டான் உடனே. நான் ஆல்பின்லாம் கொஞ்சம் எப்படி தண்ணி தான் கண்டுபிடிப்போம். So I'll have more information tomorrow after I talk to Anand. Good evening, sir. Anand said yesterday Zydus Life Science bonus 1 is 2. Can you explain? Bonus is what is bonus? 1 is to do bonus Zydus is giving. That means for every 1 share you're getting 2, or wait, let me check. I've not checked. Wellness bonus. It's not issued any bonus. The last board meeting discussed something. There is no bonus. I don't know what you're talking about, man. I don't know what you understood from my brother. So, Zydus Life Science. Yeah, sorry. I checked wellness. Sorry. I don't see anything about Zydus also on bonus. I'll see what Anand said. I don't know what you're talking about. I can't find anything about bonus. We invest in stock in TCR. If it goes up double, triple, do we lose a lot of money due to TCR? In case I bought Indian hotels for 200 and suddenly steep over long goes above 400. RKVR Entertainment. We do not buy on price like that. நாங்கள் வந்து இப்போ டிசிஆர் ரேஞ்சில் ஸ்டாக்கை கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா we look at value and accumulating slowly over a period of time, because main reason we don't want to take on too much risk. TCR ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா you're lowering your risk. We are putting the kind of money on the market where we don't mind. Like, you don't sit and tell me, if I ask you RVK Entertainment, போன வருஷம் நீங்கள் இவ்வளோ காஃபிக்கு செலவு பண்ணீங்க, இவ்வளோ டிஃபனுக்கு செலவு பண்ணீங்கன்னா, you will blink at me and say, I don't know, 1 lakh, 2 lakh, I don't know. That is the kind of investment we want you to do, because then you do not worry about it. You buy good value stocks in regular intervals in small amounts. If you overthink it, you will not buy anything. இன்னைக்கு இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் 200 இருக்கு, அது ஒரு 400 போடுறது நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல. ஸோ இன்னைக்கு நான் எல்லாருமே இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் தான் வாங்கணும்னு நீங்கள் ஒன்று திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க, which is not a good thing. And as long as the PE ratio is valid, we'll buy Indian hotels at 60 rupees, we'll buy Indian hotels at 1000 rupees, we'll buy Indian hotels even at 500 rupees, as long as PE ratio justifies us investing. So where we look at is the value of the company. As long as the management is good and debt idella appadina, then you can definitely consider a company for investment. But if it is becoming expensive, அதான் எங்கள் அண்ணன் டைமண்ட் நீடல் நம்பர், அது வந்து வயிறு ஊசியாக மாறிடுச்சுன்னா, then we cannot consider it, even if it is a fantastic company like Trent, Titan. அந்த கம்பெனிங்கெலாம் PE ratio is so high, என்னால் தொட முடியாது இப்போதைக்கு. மார்க்கெட் அதை வந்து நல்லா கரெக்ட் பண்ணி has to bring it to earthly realms for me to think even okay. And there is an argument which a lot of people have had. And then even if I buy or expensive company, if it's a good company, it will appreciate. Meaning you can draw, take a very expensive company like Page Industry, which is very expensive, and say, 5 years back na apdi invest panniranga, adu ingo poirkum. Of course, there will be people who will counter argue, like my brother and Shashwat saying, you are expensive and the Asian paints meri vaangina adu ingo poirkade. So there are rules to and exceptions to everything. But if you look, a company which has grown the same speed as Page Industry has grown over the same length of time,
most companies which are better valued at the time of investing, beginning of investing, would have beaten Page Industries. ஏன்னா Page Industries-க்கு வளர்றதுக்கு அவ்வளோ room கிடையாது. But if you take a company which is at a lower PE, the earnings grow, then the velocity where it picks up, the growth which you can see is a lot more. So I hope it gave you some clarity on what Tiffen Coffee Range investing is all about. Ranjit Kumar, in case of investing in family members, how the principal amount gift is considered. Okay, best way to, what I read this on an article, Ranjit, which I shared on a video. What I read was an interesting article by an auditor who recommended that instead of gifting the money to his wife, he's earning a lot of money, his wife was doing a business and his wife needed money, அவங்களுக்கு பணம் தேவை பிஸ்னஸ்க்கு. ஸோ அவர் வந்து நான் ஒய்ஃப்க்கு வந்து நான் கிஃப்டாக கொடுத்துறேன், அவங்க எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்னஸ்க்கு, அப்போனா அது நிறைய டேக்ஸ் ஆகிடும், கிஃப்ட் டேக்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ அவங்க ஆடிட்டர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு லோனாக கொடுங்க உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு, சரிங்களா? ஆனால் இட் ஹேஸ் டு ஆக்சுவலி பி லோன் ஆன் பேப்பர். ஸோ they created a loan document where the interest was very nominal, ஏதோ 1%, 0.5% interest, பேருக்கா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அவங்க பேருக்கா ஒரு EMI சொல்லிட்டு, so that amount was given and her wife uses it. But to save on tax, it was given as a loan. So this way it's a tax benefit for him, it is a tax benefit for her company. So that is something you can explore. Of course, talk to an auditor and see if it's viable and if it makes sense for what you're trying to do. Not all things work for everybody. அதான் எங்கள் அண்ணனோட தத்துவ பேஜில் பேசினேன். What works for one problem may not work for another person. So keep that in mind. But it's worth exploring. Always talking to a good auditor is always useful. They'll give you some new ideas because tax laws and rules keep changing on a regular basis. So current tax laws என்னன்னு புரிஞ்சு அதை நீங்கள் leverage பண்ணது best. Krish, படிக்கிறதுக்குள்ள டப்புன்னு எல்லாமே ரிஃப்ரெஷ் ஆயிடுது. ஓகே, இஸ் Zydus in consideration range? போன வாட்டி நான் பார்க்கும்போது Zydus கன்சிடரேஷன்ல தான் இருந்தது. இப்போ என்ன ரேஞ்சில் இருக்கு? Zydus லைஃப் எங்க இருக்கு? Zydus லைஃப் Zydus லைஃப் வந்து இன்னும் கன்சிடரேஷன் ரேஞ்சில் தான் இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் நாட்கோ, டாக்டர் ரெட்டி, Zydus பார்க்கும்போது it's your choice what you look at. என்ன பர்சனலாக கேட்டால் நான் டாக்டர் ரெட்டி இருந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஸோ தட்ஸ் மைன். But you can definitely put Zydus on your list if you wish to. Saundar Raj, I've opened an account in Ionic. Welcome to the family, man, and about congratulations. Chandra, Lupin, can we please look at this company? Lupin is a great company at a great time, long ago. Now, if I remember right, Lupin is very expensive. Yeah, Lupin is a 27. So current price is 1,943. And I would not do Lupin right now. There's something else on Lupin. I forget what exactly it is. There was some news about Lupin. Anyway, if Albin comes, I'll tell you that news. But Lupin is not on my radar right now. It is very expensive compared to something like a Natcode or Dr. Reddy or even Zydus. So Lupin வந்து என்னோட கம்பெனி என் லிஸ்ட்டில் இருக்காது இப்போதைக்கு. ஒரு ஆதி காலத்தில் இருந்தது, எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்க வச்சோம், அது ஞாபகம் இருக்குது. UK trade deal benefits, which companies from our Patas list? Of course, Tata Motors will be one of the biggest guys who will be benefiting from UK trade deal. I'm a salary person working in IT field. Shall we invest in Nifty 50 for the next few years, accumulate well, then while retiring take it out and invest it in bonds for steady income? Or there other ways? Noel Anthony, few years நீங்கள் வந்து Nifty 50 இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்றும் பார்க்க மாட்டீங்க. If you're saying few years, if it's over 10 to 15 years, then yes, that strategy will work. If few years is only 5 years from now, you want to retire, then you have a better bet on looking at equity market as a opportunity to look at better returns. And then when you retire, you can take it and put it into bonds. But do realize the market is far more
irrational, then you can remain solvent ன்னு ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்கு. அப்படி என்னன்னா நீங்கள் இப்போ பணம் போடலாம் equity marketல. 5 years from now, market might be going through a severe bear cycle. At that moment, you may not be able to withdraw your money. This is also true for Nifty funds. So that is why you should invest according to value. Because even in bear markets, some companies which you bought at the right price can be doing well. Like இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து சிவியராக கரெக்ட் ஆச்சு, நிறைய ஸ்டாக்ஸ் நம்ம லிஸ்ட்ல வந்து அடி வாங்கிச்சு. பட் ஓவரால் someone's portfolio might be still 8%, 9% up if they bought the right stocks at the right time. So this makes a big difference. So Noel, my strategy உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் இருக்குன்னா, depending on number of years, 10-15 years na definitely நீங்க நிஃப்டி பாசிவா போட்டுன்னு போகலாம். You will get around 13% in average return வரும் உங்களுக்கு. So 13% average நீங்க return பார்த்தீங்கன்னா, where is my SIP calculator? I use something known as SIP with inflation. No? It is just not pure SIP. Pure SIP போட்டிங்கன்னா, you will not know what is the value of your money in a future date because of inflation. So always use a SIP calculator with inflation. No? So let's say 13%, inflation வந்து 6% போட்டுக்கலாம். 15 years from now, மாசம் 10,000 ரூபாய் போட்டிங்கன்னா, if every month you're investing 10,000, Noel, you would have invested around 18,000. Okay? And the future value of that 18,000 will be 23 lakhs. Sorry, not 18,000. wrong, I'm reading it. If you had put 10,000 rupees every month, 15 years from now, you would have invested 18 lakhs. And that 18 lakhs would be like having 23 lakhs today. So keep that in mind. Of course, if you say inflation is not there, right, then you can argue saying it will be even 55 lakhs ahum. But 55 lakhs 15 years from now will have the same purchasing capacity as 23 lakhs today. That is what you must keep in mind. When you calculate and you invest, try and use a calculator that has inflation on it. So that way you can calculate. Another, if you இதே வந்து நீங்க ஈக்விட்டியில் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, and you're able to get an average return of, let's say, 18%, which is not impossible. It's quite possible. If you buy the right stocks at the right price, that instead of 23 lakhs, that would be worth around almost 40 lakhs in today's currency. இன்னைக்கு 18 lakhs வந்து will become 40 lakhs in today's currency. So in terms of purchasing capacity, it will be 40 lakhs. Of course, though in paper it will be 91 lakhs, but you should pegged against inflation, it will be that much. So keep this in mind. Equity always will give you good returns if you buy the right companies. But ஒண்ணுமே தெரியாட்டனா, then the best option is to do Nifty 50. அடுத்த கேள்வி என்னது? C8 is 10% down. C8 வந்து பார்க்க மாட்டேன்ப்பா, அது டெட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, if I remember right. அது 3000 சில ரூபா. P ratio 29. Historical P ratio வந்து 16. நீங்கள் என்ன தான் வச்சு சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்க போட மாட்டேங்க. 10% கூட இறங்கிக்கலாம். ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் மோர் தென் எக்ஸ்பென்சிவ், அதோட பாரோயிங்ஸ் தான் ஐ நீட் டு சி. பாரோயிங்ஸ் வந்து லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி. அண்ட் அதர் லயபிலிட்டிஸ்லேயும் எல்லாமும் இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்கள். நான் அதை தொட மாட்டேன் பர்சனலாக. ஸோ most tire companies in India are not doing great. MRF is the only one, but you know where MRF price is. So MRF பார்க்கும்போது நான் தொட முடியாது. General saw they get order about 80% from MRT cap. Yeah, man, but the debt in general is what my problem is. But anyway, general, moving on. What else? வெட்சிகே நீங்கள் ஃபுல்லாக தமிழில் வச்சுருக்கீங்க. எனக்கு வந்து தமிழ் படிக்க வராது. அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் மை அசிஸ்டண்ட் மிஸ்டர் அருண். அருண் இருந்தால் படிக்க வைக்கலாமே. அருணை கூப்பிட்றேன். இது அருண் வரானா பார்க்கலாம். அருண் வராது. டேய், இவர் என்ன எழுதியிருக்காரு வெட்சிகேன் நம்ம தமிழில்? படிங்க கொஞ்சம். இங்கே வாடா, பயப்படாதடா. நம்ம மக்கள் தான்டா, ஒன்றும் பண்ணிட மாட்டாங்கடா. எழுதியிருப்பார்.
நிறைய வாட்டி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்குது. ஒரு பையன் பேரு புகழேந்தி. அந்த பையன் 2022 வருஷத்துல ஆப்ஷன் வாங்கி 40,000 இருந்து 1.5 கோடி வரை சம்பாதிச்சிருக்காரு. அதனால உங்க கருத்து என்ன? வருங்காலத்துல இப்படி ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? ரைட். 6 ரூபா லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினாங்க, லாட்ரி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படி. ஆமா, அப்படின்னு சொன்னா இவனுக்கு அட்ரஸ் கொடுங்கிறான். யார் இந்த புகழேந்தி நம்பர் எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்கன்னு கேட்கறது. அவர் லாட்ரி ஆனா என்னன்னா ஆனால நீ லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு 25 crore லாட்ரி டிக்கெட் 10 ரூபா கேரளா ஸ்டேட் லாட்ரி ஜெயிச்சிட்டேன்னா ஒரு ஆட்டோக்காரன் ஜெயிச்சாங்க. எல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஜெயின் ஸ்ட்ரீட் தான் உட்காந்து எல்லாரையும் செம்மையா அடிக்கிறான் அவங்களெல்லாம். சாரி, ஒரு புகழ் இது வந்து நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கே தெரியல. ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி ஒரு புகழேந்தி சம்பாதிக்க ஒரு 1000 கோடி வந்து மக்கள் வந்து they lose money. சில பேருக்கு இது சும்மா சொல்றான்டா. ஆக்சுவல் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் இவன் பப்ளிஷ் பண்றான். சரியா? நானும் என்ன கதை வேணா சொல்லலாம், ப்ரூஃப் வந்து எடுத்து காமிக்கணும்ல. இதான் எப்படின்னு வந்து ஒரு காமிக்கிட்ட சொல்லு. யாரு காமிப்போம்? யாரும் காமிக்க மாட்டான். அது 1.5 கோடி அடிச்சிட்டானா எங்க காமிப்போம்? இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓடி வந்துடும் பயம். சான்ஸே இல்லை. இல்லை என்ன கருத்துன்னா எல்லாரும் கதை விடலாம். இது சோசியல் மீடியா இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நிறைய கதை விடுறாங்க. அதெல்லாம் நம்பிட்டு அந்த போட்டோவை பார்த்து நம்பிட்டு பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நான் என்ன செய்ய முடியும்? அதாவது நானே எடுத்து ஆமா, அது எல்லாரும் நீ இப்போ பிரியாணி கடையை பார்த்தா எனக்கு தான் சாப்பிடணும்னு தோணுது. எப்படி இருக்கேன்? இல்லை டெய்லி ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன், 10,000 படி நடக்கிறேன், எக்ஸசைஸ் செய்கிறேன், பட்னியா இருக்கேன். ஸோ பட்னியா இருக்கும்போது அந்த பிரியாணி கடையை பார்க்கும்போது அதுவும் கார்த்தியார் பிரியாணின்னா இன்னும் நல்லா இருக்குமேன்னு தோணுது. சாப்பிடாம இருக்கணும். ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா. இது மாரிலாம் பார்த்து நம்பாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். அதான் கருத்து. வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாமா? சரி, நீ போ நிறைய பேர். தேங்க்ஸ் சார். மகேஷ் ஆர்கே என்ன கேட்குறேன், மை எஃப்டி மெச்சூர்ஸ் ரீசென்ட்லி, லுக்கிங் டு கனெக்ட் வித் யூ ஃபார் பாண்ட். கனெக்ட் சார். நம்ம Hussaini will definitely get in touch with everyone who's filled the form. If you have filled the form, definitely Hussaini will get in touch. Let me make a note of Mahesh RK. I hope that's how you have written your name in that form, Mahesh. Yesterday also I had given Hussein a couple of them. I had to follow up with him if he had called them, which I will do. Riaz Ahmed, I have a doubt regarding US Japanese stocks. The team reached out to me, but I'm looking for something without finance and alcohol based recommendations. Is there any way you can accommodate this? Of course, Riaz, you can be very specific. You can tell them, I'm following Sharia Islamic rules. I would only like to. And நாங்கள் சொல்ல கம்பெனிஸ் US ஜப்பான்லாம் மெயினாக வந்து இப்போ ஜப்பானில் பார்க்கலாம் ஆல்கஹால் கம்பெனிஸ், டொபாக்கோ கம்பெனிஸே கிடையாது. we're looking at car companies, Honda, Toyota. USலயும் வந்து we're not looking at any what you call alcohol companies. So definitely you can reach out to my team and take the subscription from them, and they can tell them very clearly that I don't want this, and they'll give you accordingly the right stocks which you're looking for. Okay, let's see. Kane, I get it. Zero da verified PNL report on the Kamkiran. That is there on YouTube. Seri, okay. I'm not saying it's impossible to make money in future and options. Jane Street is a great case in point. Jane Street on the daily sambadhikranga, but fine cut it to NSE and BSE has given them access to the Indian market, and they're doing future options trading in. But the market is entirely game. It's a gamed system, right? If you know how to do it, do it. But I don't know how to do it. I will not allow and encourage people to do it because it is not a skill. It is knowledge. You have to study how to do all this and understand it and do that. And it's not investing. And I'm the wrong person for it. You can use a knife to kill someone. You can use a knife to cut vegetables. What you decide to use a knife for is your choice. That is what the stock market is. There are many ways you can do things in the stock market. I'm here to invest in businesses. நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நல்ல விலைக்கு கிடைச்சா அதில் நான் அந்த பிஸ்னஸ் ஓனர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஐ ரேதர் பி ஓனிங் Tata Motors or be the owner of a Trent or a Titan than having gambling my money away.
And if you're asking me to talk about future and options, sure, you're trying to beat me into that. I have no opinion on it. I don't do it. And I don't encourage anybody to do it. I know more people who have lost money. You will be surprised, Mr. With C. Kane, if you come into my DM and see the number of people who have messaged me saying how they've lost money, they've had mental problems, and they've even, some of them even thought of committing suicide. One boy whose brother tried committing suicide came to our event in Music Academy, and he shared his very sad story, how his brother, almost died, and now he's taking psychiatrical help. He's trying to recover from it. It's an addiction. Gambling is an addiction, and future and options is gambling. This is the same thing as doing sports gambling. So I can only tell you not to do it and not to get swayed by it. And you've seen number of stories. I can take you for every one which you show like this verified so-called statement. There are a number of stories which have been published in media showing that people have lost money. People have fooled people for money. What can I say? பண்ணாதான் சொல்ல முடியும். அதனால தான் செபி இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. Fin influencers are so choked and not allowed to talk openly for this reason, because they've been exploiting people who are very weak mentally, who do not know anything, and taking advantage of them. That's why I support. I do not say buy. I do not say sell. I want you to learn. And if you learn, then you will be a winner. You don't need any YouTuber. You don't need any Instagram. And I want you to be a winner on your own right. I hope that helps. என்ன சாது என்ன எப்படின்னா என்னடா உன்ன டவுட் இருக்கா? நீ ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறேங்கிறியா? சாது வந்து எனக்கு ஃபியூச்சர் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததே எனக்கு தெரியாது சார். Always I was living in the present, looking at the past. I never knew there was a future ahead of me, and an option for that future also. I had an option also. I didn't know, sir. This is all very nice and interesting. Yes, a future option lada sir otinne. Oh, don't be so pessimistic, my friend. Sadhu recently settled down in life and he's trying to figure it all out. I told Sadhu, don't worry. I've been doing that for some time and life is going to be fine. Relationships are hard, marriages are hard, and this, as you get older, only gets harder. So I can empathize and sympathize with Sadhu. What time are you heading off, man? Am I holding you back? No. I hope everyone's not sitting in office because of me being online. No, not definitely not. Work irukku. Good. My father would famously say, if you have nothing to do, don't do it here. Meaning, if you're sitting and wasting time, don't waste it here. Go somewhere else and waste it. Okay. This is my father's nice way of saying get lost. உனக்கு ஒன்றும் இல்லைல்ல, வெட்டியா தானே இருக்க, வேற எங்கேயாவது போய் வெட்டியா இருங்க, முன்னாடி உட்காந்து வெட்டியா இருக்க. அவர் முன்னாடி வெட்டியா இருக்கு. And another term here was called MAFA, which was mistaken activity for action. Mistaken activity for action. That's MAFA. So you are being active doesn't mean you're actually taking action. Yes, sir. It's just being busy. So அப்படியே உட்காந்து அங்கே நம்ம கவர்மெண்ட்லாம் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் பழைய காலத்து பட்டிலெல்லாம் காமிப்பாங்களே, அப்படியே தூசிலாம் தட்டிண்டு இல்லாட்டா அப்படியே ஸ்டாம்ப் அடிச்சுட்டு ஆமாம், கம்ப்யூட்டர் அப்படியே பண்ணது. ஓகே மேம், தீஸ் கேஸ் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டட். நீங்கள் 2 பேரும் பேசினே இருக்கீங்க, நாங்கள் கொஸ்டின் அனுப்பிச்சுருக்கோம், அதை விட்டு நீங்கள் 2 பேரும் அட்ராக்டிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோங்க. சாரி. ஓகே, நோவல் என்ன கேட்குறேன்னா, நோவல் சார், need finance planning assistance, planning lump sum, any number tipping you. Noel Anthony, how do I get in touch with you, Noel? You please share some way of getting in touch with you, Mr. Noel Anthony, and I will have someone get in touch with you. Okay. Sendil Kumar, I'm new to stock market and I'm holding HDFC Financial Services share I got via IPO. Now the price is going low. Shall I hold for long term or sell it? What is your view on Deccan Gold and NHPC? Okay, as far as HDB is concerned, long term, yeah, you can hold it. But I do not know what your long term is, Sendil Kumar. If you are 25 years old and you're going to hold it till your age 50, then no problem. But if you are 50 years old like me and you want to hold it till 60, then maybe not. But my brother, what his advice was to
instead of HTB to look at HDFC itself. So maybe you can do that also. You can look at, booking your loss now it is and moving it if you're really keen on. But since you're already at a loss position, maybe you can hold it. I don't know. I leave it up to you. I leave it open-ended. I know I'm not giving you what you want. You want a clear-cut answer saying this or that. And I cannot do that because I want you to learn and I want you to figure things out for yourself. All I'm saying is the options. It is not wrong to hold it. It's a good company. There's nothing wrong in holding it if you have the stomach to hold it for a long term. But if you do decide to pivot into something else with it, you can look at HDFC is what my brother said instead of this. And Vignesh J, I have 1 lakh in Prague Flexi Cap MF. Do I sell and buy bonds? I'm holding it around 2 years now. Yeah, you can, but Flexi Cap, I don't know, Vignesh. You need to give me more. If you're going to hold, you don't need to liquidate any position of yours for the next 15 years, then I would say no, you can continue holding it because it's been a year since you're investing in. You should be in a good position with it. So then I would say, hold on to it and continue investing the way you are. If you get a lump sum, then look at it in bonds because that flexi cap which you have looked at is a pretty good one. So 2 years you should be standing in a good position, and I will say continue doing what you're doing. But if you are at the age of 50, like I said, and you're going to retire in 10 years time, then maybe you can move more and more into bonds because bonds will give you in the long term. Otherwise, it will give you monthly income, which will what you'll need when you especially retire. Asian Paints, Jane Jones, holding Asian Paints, BPCL, IOC, Tata Tech, Tata Elxsi. Is it better to sold them or bought some from a Jane Jones, நான் பர்சனலாக நான் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்க மாட்டேன், பிபிசிஎல் அண்ட் ஐஓசி வாங்கியிருக்க மாட்டேன். டாடா டெக், டாடா எலெக்ஸி நான் கரெக்ட் ப்ரைஸில் வாங்கியிருந்தேன்னா சந்தோஷமாக இருப்பேன். இந்த 3 கம்பெனியும் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ வரவே வராது, நான் தொட்டிருக்கவே மாட்டேன். சரிங்களா? பட்டாஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ டிசிஆரில் பார்க்குறீங்க, டெஃபினட்டாக கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் டிசிஆரில் வாங்குங்க, அவசரப்பட்டு பெருசாக வாங்காதீங்க. தட் வுட் பி மை அட்வைஸ் டு யூ. Guys, don't spam, man. Bond. Hey, Instagram, it's there, man. I put that form, Google form. Just scroll up, you'll find that form and sign it. Anyway, I'll put that Google form again on Instagram today or tomorrow. I'll do it. Today is difficult. Tomorrow I'll refresh that Google form on Instagram and you guys can fill it out again. And I'll try and drop it here, also pin it here somewhere in the comments so you guys can fill out that form. I promise to have it done tomorrow. What's bringing? Okay, what Kuberan Velus Swami? What brings you to stock market and what motivates you to stay on long in this market? What brings me to stock market is market வந்து நீல்கிரிஸ் கடை போகிறது மாரி, இல்லை ரிலையன்ஸ் கடை, இல்லாட்டா உங்களோட ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் யூஸ் பண்ணுறது மாரி. It is a place where I want something I can get. What is that I want is the question. What do I want in the stock market? I want to be a businessman. I want to be an entrepreneur. But I don't have great ideas, nor do I have a lot of money to do business. So what is the next option? I can come to the stock market and see what businesses are already there. Then I look at that business and say, this guy is doing this business, is it? Okay. What is his business? What is he selling? And how is he selling? Is he doing great? Would I like to be owning that business? If the answer is yes, then I'm like, okay, how much is this business available for? What price? How expensive is this business if I want to buy it? Then I look at it and I say, he's asking for a fair price. It's a good price he's offering. Then I invest into that business in the hope that one day I'll be able to own that business. Even if you own 1 share or you own 10,000 shares, you're still an owner. You have the same rights as a guy who has 10,000 shares, just having 1 share. Of course, your voting rights are different because of percentage of. Absolutely right. But in terms of profit share and what rights you enjoy, you both have equal rights. So that way to look at it is my mindset when I look at the stock market. So then I don't have a problem being long term in the stock market because it's just a marketplace for me to buy a business as an entrepreneur, to get into business. Instead of taking a loan from a bank
and trying to convince someone that I'm a good business person and finding a place to set up business and then marketing and doing all that and to grow, that is a lot of work. This is a way I can quickly get into a business which I like and own it. And the day I don't like that business or I think that business is not good anymore, very simple, I can exit the business. I don't have to worry about it. If it has a big shop which I was owning, I'll have to think of how to get rid of the stock, how to liquidate everything, close the loan, all this I have to worry about. In this case, I don't like the business anymore. This sector is not good. Film is dying, or Nokia phones are not going to sell anymore. I can just quietly get out of the company and say, okay, this business is not what I want to be in. So that kind of mindset, if I have, I can look at investing and stay in the long term. So I hope that gave you some clarity. And of course, Vignesh Arasu is now bombing me. Kindly suggest a book to learn about bond. Let me put that down. Bond book. Should also bring that. There's a great book which I have on bonds. I'll bring that book and share it with you guys. Of course, it's a very dense book. Just like the book which I'm reading with TCR Book Club, which I'm reading on Instagram with you guys, which is John Maynard Keynes' book about general theory in economics. That book is very, very dense. Dense in the sense, topic on the ரொம்ப difficult. It's actually a textbook which was written long ago. So the language is very different English than the English we use today. So ரொம்ப பொறுமையா படிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுட்டு I'm sharing it with you guys on Instagram. I'm sharing. I hope some of you are reading it with me. And I took a poll saying, is this book too boring? But I was surprised a lot of you voted saying, no, please continue reading and sharing. We want to learn about Keynes' way of thinking about economics and how a country in global economics, macroeconomics, how it all works. So there's another book like that I have for bond, which is a great book about how bond markets work, how bond are, what is a bond, how the history of bonds, and about the American bond market, global bond market, how it's related to each other. So that book I'll bring tomorrow. I've written it down. I'll try and bring it tomorrow and share that with you guys. And that's about it, I think. I've reached the end of my time because it's 6 o'clock already. I have to get home and have to see my kids and spend some time with them, do some homework with them, then get to eat some grub and enjoy my dinner. I hope you guys are heading home or are already home and that you have something to do now. And if not, there's always books to read. Don't sit and worry about things in life would be my general advice. Life isn't so bad. There are times when we do feel very down and disheartened and we feel dejected, especially when markets are the way they are in terms of employment and inflation and salaries and all that put together. But we can find ways and means to get through this. It is not the end of the world, as some of us might be feeling at this moment. Cheer up is what I would say. Thanks for being with me today. It was a lot of fun talking to a lot of you. And I'll catch you tomorrow, hopefully. I'll have all this information. I've written it down, all about Tata Chemicals. I've written it all down. So I'll definitely come with all this information tomorrow. Wait, where did the page go? There we go. Here it is. Tata Chemicals, DCF for TTK Prestige, Kotak Mahindra Bank, the bond book, and Mahesh, RK, and Noel Anthony. I will try and reach out to you guys through Hussein. Anyway, nothing else more to say. Take care, guys. See you tomorrow.